Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, The Activities of the Prachetas, text number 8. Srimad Bhagavatam, песен 4, глава 300, деянията на прачетасите, текст 8. Sri Bhagavanu Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Men Ripanandana Sohardana Pratag Dharmas Tushtoham So Hridenava. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna, in explaining his own position, he says, Suridam Sarvadehinam, that I am the indwelling friend of all living beings. В Бхагавад Гита, Бог Кришна, обяснявайки своята собствена позиция, казва Сухридан Сарвадехинам. Аз съм този, който е доброжелателят вътре във всеки един. Samoham Sarvabhuteshu. I am equal to all living beings. Той също така казва, аз съм еднакво разположен към всички живи същества. And so, therefore, he is within everyone's heart. И заради това той е в сърцето на всеки един. There's no discrimination. Няма разграничение. He doesn't take into account any difference on the material platform. Той не взема предвид никакви материални различия. Here is someone who's very pakka brahmana from birth, performing all religious duties nicely. Тук, например, има един много пака брамана, който е брамана по рождение и изпълнява всички предписания за браманите. And over here there is some gypsy living in a camp on the edge of Sofia. А там пък, например, е един циганин, който живее в някой край на София. So Krishna doesn't say, oh, I will be in the Brahmana's heart, but not in that gypsy's heart. И Кришна не казва, аз ще бъда в сърцето на този браман, но не в сърцето на циганин. Or there are so many horrible forms of life. I mean, to us anyway. If you see a spider, big hairy spider or scorpion, you become afraid, you run away. But Krishna is in their heart. И можем да кажем, има толкова много други ужасни форми на съществуване от наша гледна точка, например някакъв паяк, например голям космат паяк или някакъв скорпион, например, когато ние ги видим, ние ще се оплашим, но Кришна също така и в техните сърца. And he's also in the heart of beautiful creatures that we like cows and swans. И той е в сърцата също така на красивите създания, които ни харесваме, като кравите и лебедите. These animals represent the mode of goodness. Тези животни представят проявлението на доброто. But Krishna is kind to everyone. He's helping them all from within. Но Кришна е милостив към всеки един и на всичките помага отвътре. So, this is Suhrida. This means in his heart, he has, Hrida means the heart. So in the Lord's heart, he has only our best interests in mind. He is our friend. Сухрида означава в сърцето и намирайки се в сърцето, той е нашият най-добър приятел. That word is very nice, Suhridas. So Su means nice. So someone who is keeping you in the heart, in very nice way, very nice mood, thinking of you nicely. This is Suhrida, your friend. И тази дума е много хубава. Су означава хубав, а Хрида означава сърце. И ако в сърцето си вие поддържате едно много хубаво, много добро, благоприятно настроение към някого, той е ваш приятел. So we are fallen, we are sinful. Ние сме паднали, ние сме греховни. We have made so many mistakes over so many lifetimes. Допуснали сме толкова много грешки през време на толкова много животи. It is a great tragedy. Това е една голяма трагедия. The story of our existence in this material world is
tragic melodrama. Историята на нашето съществуване в материалния свят е една трагична мелодрама. But still, Krishna is in the midst of all this. He's within the heart like the sun, always smiling. Но въпреки всичко това, Кришна е в сърцето, точно както слънцето винаги се усмихва. Why is he smiling? Защо се усмихва? We're suffering. We're dying again and again. Is he laughing at us? Ние страдаме, ние умираме отново и отново. Дали той не ни се присмива? Is he enjoying our suffering like that? Дали не се наслаждава на нашето страдание по този начин? No, actually he's smiling because he is transcendental and so are we. Не, всъщност той се смее, защото той е трансцендентален и също така и ние. Mama Aivangsa Jiva Loke, he says, Jiva Bhuta Sanatana. Every living being, whatever position they may be in, is my eternal part and parcel. Всяко живо същество, казва Кришна, каквото и да е, то е моя вечно свързана с мен частица. The only problem we have is that we have forgotten that. Проблемът, който ние имаме, че сме забравили това. Like that, these verses in the Bhagavatam, also in Upanishads, speaking of the two birds in the tree. Както тези стихове в Бхагаватам и в Упанишадите, които говорят за двете птици на едно дърво. So one bird is the Shakshi, the witness, just sitting in the tree with the friend, the other bird, and watching that bird's activities. Едната птица е Шакши, тя просто е свидетел, седи като приятел на същото дърво и просто наблюдава дейност. That is the Paramatma. Това е Параматма. And the other one, the Jiva, is hopping around from branch to branch, tasting different fruits in the trees. Some are sweet, some are sour. In this way, this bird is engaged. And he's forgotten his friend who's just sitting there watching. А другата птица, тя скачва от клон на клон и се наслаждава на плодовете, някои са сладки, други са горчиви. И по този начин ангажирана, тя е забравила своя приятел, който седи на същото това дърво и го наблюдава. And the friend is smiling. When you stop all that, I'm still here. И този приятел се усмихва и казва, кога ще спреш с всичко за това нещо, все още аз съм тук. So, like the Upanishad verse says, Mahimanamiti Vita Shoka. So, when finally the jiva turns, he stops this, tasting sweet and sour fruits in this material body, and turns back to his real friend, who's always there in the heart, then he becomes immediately relieved of all the distress of this material existence. И както казват един стих от Упанишадите, веднага, щом тази птица се обърне към своя приятел, който седи и наблюдава, веднага тя освобождава на всичките безпокойства, всичките неща, които тревожат. So those who have turned back to their real friend, they are the Vaishnavas. Тези, които се обръщат към своят истински приятел, това са вайшнавите. So we've just said that Vishnu, Sri Vishnu, Paramatma, he's the best friend of everyone. Току-що ние казахме, че Вишну, Параматма, това е най-добрият приятел на всички. Now the word Vaishnava in Sanskrit means like Vishnu. Думата Вайшнава на санскрит означава като Вишну. So the Vaishnava, every devotee reflects the qualities of the Lord. Of course, to a smaller degree, because we are the servants of the Lord. We are not the Lord. But this is the Lord Chaitanya has said, Cheto Darpana Marjanam. The purified soul is like a mirror, bright mirror, polished, not even one tiny spot of dirt. And so within this mirror of the consciousness of the devotee, the glorious qualities of the Supreme Lord, the lover of the soul, is reflected. И всеки един предан отдаден, той отразява качествата на Бога, разбира се, до степента, в която можем да го направим, тъй като ние сме ограничени. И точно както Бог Чайтания казва, че ето Дарпана Марджана, когато
ние с процеса на преданото служене успеем да изчистим огледалото на своето съзнание, така че да не остане дори и едно малко петънце върху него. Тогава това чисто огледало, кристално чисто огледало на съзнанието може много добре да отразява качествата на върховният любим, който е Кришна. And so therefore it is said by Lord Kapila Dev that the devotee is decorated. Bhushana in Sanskrit means decorated by wonderful qualities. Ето защо Бог Капила Дев казва, че предано даденият е украсен Бхушана с много възхитителни качества. So Titikshastra is one. He's tolerant. Титикшасва, това, например, е търпението. Той е търпелив. Nothing can agitate him Нищо не може да го провокира. because he's with Krishna. Защото той е с Кришна. Again, think of Krishna in the heart of folk. I mean, every one of you knows so many crazy people. I'm sure you've met very disturbed people. But Krishna's in their heart. And he's smiling. So he's above all that. And so similarly is the devotee. Помислете си отново за Кришна. Съм сигурен, че вие познавате много хора, които са просто луди, но въпреки това, сред всичките тази ситуация, Кришна е в техните сърца и се усмихва. И същото е с предано даден. So Vaishnava is tolerant. Така че един Вайшнава е толерантен. Because he's detached from this world. Защото той е непривързан към този свят. But that doesn't mean detachment in the sense of impersonal aloofness. Но това не означава непривързаност в смисълът на имперсонално незагриженост. Because the next quality, Tikshasha Karunika, the Vaishnava is an ocean of mercy. Защото следващото качество, Каруника, означава, че един Вайшнава е океан от милост. So he does not like to see the conditioned souls suffering in ignorance. Той не желая да вижда страданието на обусловените души в невежество. Para dukkha dukhi, Prabhupada said, this is a quality that although for himself the devotee has no anxiety or problem, but yet he feels the sufferings of others. Пара дуkkha dukhi, Шрила Прабхупада казва, че това е качеството. Въпреки че за себе си той няма проблем с материалното съществуване, той страда от виждайки страданието на другите. And therefore he is an ocean of mercy. И заради това той е океан от милост. He wants to help them any way he can. Somehow make some progress in Krishna consciousness. И заради това той иска да им помогне по какъвто е възможно начин, по някакъв начин те да напреднат в Кришна съзнание. You see some great Vaishnava, Sanatan Goswami. Was it Sanatan? I'm not quite sure right now, but there was I think it was Sanatan. He had for a time some sores on his body. Yes. And these sores were infected. And Lord Chaitanya used to embrace him, and he felt very bad about that. He was actually thinking he would give up his body because it was such an offense in his mind. And Lord Chaitanya would, every time he'd see him, would embrace him, and then this oozing liquid from his sores would go on the Lord's body. Например, един такъв пример с един такъв велик Вайшнава като Санатана Госвами, имал един период, в който той имал по своето тяло имал кожна болест, който имал рани, които били гнойни рани. И винаги, когато Бог Чайтания го виждал, той го прегръщал. И когато Богът прегръщал Санатана Госвами, тогава тази гной, тази течност, тя попадала и по тялото на Бога, и в своето ум Санатана Госвами мисля, че извършва голямо оскърбление към Бога, и заради това той мисля, че трябва да напусне тялото си. So later on he was healed by the grace of the Lord. По-късно той бил излекуван по милостта на Бога. But this disease, while he had it became very bad. Но докато имал тази болест, тя много се влошила. To the point where there even were worms in these open sores in his skin. До такава степен, че имал дори черви в
отворените рани на тялото. And when he would move about, sometimes the worms would drop out И, on the ground. и както се движил, движейки се, понякога такива черви изпадали от тялото му на земята. But he would pick them up and put them back. Но той ги взема от земята и ги поставя обратно. Because he was thinking, these worms somehow have taken shelter of me. Защото той си мисля по някакъв начин тези черви са приели подслон при мен. And he was probably thinking that I'm taking prasadam and they're eating the flesh of my body, so they're getting some benefit from that. И вероятно той си мисля, аз приемам прасадам, а пък те се хранят с плътта на моето тяло и вероятно имат някаква полза от това. So this shows, Prabhupada said specifically, we should not imitate this, but anyway, this shows the unlimited mercy, the sense of compassion of a Vaishnava for other living entities. Шрила Прабхупада казва специално по този случай, че ние не трябва да имитираме, но този пример показва неограничената милост, която има един Вайшнава. So therefore, Surida Sarvabhutanam, this is the next quality of the sadhu, the devotee. He, just like Krishna, he's the friend of everyone. Затова Сухридан Сарвабхутанам, това е следващото качество на един предан даден. Той е приятел на всяко живо същество. Moreover, the next quality is he is ajata shatru, which means he does not accept any enemy. И дори нещо повече, следващото качество е аджата шатру. Той не приема никого за враг. Because in this degraded world, we may become a devotee, join the Vaishnavas, and then you notice that there are people who hate us. В този материален свят, например, ние можем да се присъединим към общността на предано дадените и можем да видим, че има хора, които ни мразят. What do? We chant Hare Krishna. Какво правим ние? Ние повтаряме Харе Кришна. We worship deities. Ние обожаваме муртите. We have class in Srimad Bhagavatam. Имаме клас върху Шримад Бхагаватам. We follow regulative principles. Следваме регулиращи принципи. We have nice festivals, Rath Yatra, for everyone. Имаме хубави фестивали, Ратha Ятра за всеки един. But there are people who hate this. Има хора, които мразят това. So they're demons. Така че те са демони. So they become the enemies of the Vaishnavas. И те стават врагове на вайшнавите. But the Vaishnava is ajata shatru. He or she does not have an enemy. Но един вайшнава е аджата шатру, той или тя, те нямат враг. Rather, the Vaishnava is always thinking for the welfare of even such people, demons. По-скоро един вайшнава мисли доброжелателно за благото дори на такива хора, на демони. So, when Durvasa Muni became so envious of the great soul Maharaja Ambarish, когато Дурваса Муни много изпита голяма завист към великата душа Махараджа Амбариш. So, in his enviousness, he became like a demon. He's not actually a demon, he's a great sage. But enviousness overwhelmed him and he became like a demon. И в своята завист, тъй като когато тя го завладява, той е станал като демон, въпреки че не е демон, е велик мудрец. And he tried to give Maharaj Ambarish so much trouble. He created one fiery monster to attack him. И създал толкова много неприятности на Махараджа Амбариша, той създал един огнено чудовище. But Ambarish was protected by the Lord's own Sudarshan chakra, Но Амбариша бил защитен от собствената Сударшана чакра, which destroyed this demon and then pursued Durvasa Muni. която унищожила демонът и след това преследвала Дурваса Муни. Durvasa Muni, as you know, he was flying all over the universe, going up higher and higher to the uppermost controllers of everything in this world. И както знаете, Дурваса Муни пътувал по-нагоре и нагоре в Вселената, отивайки до висшите водачи на Вселената. Indra, help me. Индра, помогни ми. What's the problem? Sudarshan chakra is chasing me.
Oh, I'm sorry. I cannot help you. Какъв е проблемът? Судрашана чакра ме преследва. Един друг говорил, аз не мога да ти помогна, съжалявам. Brahma also, Shiva also cannot help you. Брама и Шива също не могат да ти помогнат. And even Lord Narayan, this is his chakra. But Lord Narayan also said, I can't help you. И дори Бог Нараян, това е неговата чакра, но дори и той казал, не мога да ти помогна. You have committed an offense against my devotee. He must forgive you. Ти извърши оскърбление към мой предан отдаден и той трябва да ти прости. So take shelter of him. Така че приеми подслон при него. So Durvasa Muni returned to Maharaj Ambarish Durvasa Muni се върна при Махараджа Амбариш. and fell at his feet. Паднал в нозете му. And he was crying, please forgive me, please forgive me. И моля те прости. And Maharaj Ambarish was embarrassed. Oh, great sage, why are you falling at my feet? А Махараджа Амбариш е бил объркан. Велики мъдрецо, защо падаш в моите крака? And very gently and tenderly he picked him up, gave him a nice seat. И много внимателно и нежно го повдигнал и го поставил да седне. He said, and Maharaj Ambarish said to him, this whole time that you have been fleeing, I've been so worried about you. През цялото време, докато ти летеше из Вселената, аз бях толкова разтревожен за теб. I'm glad that you've come back. Много се радвам, че се върна. So you see, ordinary soul, if he's offended, and then there is some justice against the offender, now that offender is being punished, the ordinary soul goes, good. Ако една обикновена душа бъде оскърбена по такъв начин и след това има някакво правосъдие, по силата на което оскърбителят е наказан, тогава една обикновена душа би си мисля, много добре. Give him more. Още му дайте. Because he gave me so much trouble. Толкова притеснения ми причини. But Maharaj Ambarish, he was always worried about his so-called enemy. Но Махараджа Амбариша толкова много се притеснявал за така наречения си враг. So this is Ajatashatru. The Vaishnava has no enemy. He sees no one as my enemy. Това е Аджата Шатру, един вайшнава, той не вижда когото и да е като свой враг. So these are the qualities of, some of the qualities of the pure devotees. Това са някои от качествата на чистите преданно дадени. So then, devotees with these qualities, they unite together in sangha, in association. И след това предано дадените с тези качества, те общуват заедно помежду си санга. And in this association, they share Krishna Bhakti Rasa, the nectar of devotion to Krishna. И в това свое общуване те споделят Бхакти Krishna Bhakti Rasa. Кришна Бхакти Раса. Това е нектарът на преданото служение. And Lord Kapila also says that Sangam Prasanga Mama Samviryo. Yes, he's speaking that in the association of devotees, when devotees come together, Sangam Prasanga, then Krishna consciousness becomes virya. Virya means very, very, very powerful, very strong. Бог Каприодев казва, че когато предано дадените се съберат, имат санга, когато общуват помежду си по такъв начин, лично съзнание става вирия, много, много силно. This is exactly the idea of the Sankirtan movement. И точно това е идеята на Санкиртан на движението. So, individually we can make kirtan Индивидуално ние можем да правим киртан. in our little flats. We can sit with one pair of kartals before a picture of Panchatattva. Hare Krishna. Of course, this is nice. В своите малки апартаменти ние можем да седим с един чист каратали пред снимка на Панчататва и да
правим киртан, защото това е добре. But you all have the practical experience. When you come together with other devotees and make sankirtan, sang means all together, then it becomes so much more powerful and tasty and satisfying. И вие всички имате този опит, че когато се съберете заедно с другите предано дадени и има санкиртан, тогава е толкова много по-могъщ и по-вкусен, по-вълнуващо е всичко. So the enthusiasm of the Vaishnava goes in that direction. Така че ентусиазмът на предано даденият върви в тази посока. The Krishna consciousness, it's nice, huh? Everyone? Yes. Yes. So, then we should make it nicer. That's how the Vaishnava thinks. Добро ли е Кришна съзнание? Да. И тогава, щом е добро, ние трябва да го направим още по-добро. Kirtan is nice. Yes. So then we should have Sankirtan. Ако киртанът добър ли е, да, тогава ние трябва да направим санкиртан. And then after having established Sankirtan, then we should have Maha Sankirtan. И след като сме установили санкиртан, тогава трябва да имаме Маха Санкиртан. And then Maha Sankirtan. И по-нататък Маха Санкиртан. So the devotees want to increase the numbers of participants in the glorification of the holy name. Предано дадените искат да увеличават броят на участниците в възхваляването на святото име на Бога. Because by doing this, then everybody who takes part is experiencing greater and greater spiritual happiness. Защото правейки това, всеки един, който взема участие, изпитва все по-голямо и по-голямо духовно щастие. And in this way, one, without doing anything, without getting on a rocket ship or without practicing mystic yoga or anything, one just enters the spiritual world. И по този начин, без да е нужно човек да влиза в ракета и по такъв начин да пътува, човек влиза в духовния свят. If here and now we can chant the holy name of the Lord all together with unbounded, unrestricted enthusiasm, we will experience the spiritual world. Ако ние сега повтаряме святото име на Бога с ентусиазъм, който не е ограничаван от нищо, тогава ние ще изпитваме духовния свят. This is Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan is the place where the devotees are unlimitedly enthusiastic, and yet that is ever increasing. Голока Вриндавана е такова място, където предано дадените имат безкрайен ентусиазъм и въпреки това винаги се увеличава. Where every word is a song of praise of Krishna. Всяка дума е песен във възхвала на Кришна. Every step is a dance. И всяка стъпка е танц. And all the devotees are always swimming in the ocean of ecstasy. Всички предано дадени постоянно плуват в океана от екстаз. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has shown us how we can right now enter this Goloka. И в Чайтания Махапрабху той ни е показал как ние можем да влезем в този момент в Голока. And that is by increasing the association of devotees, increasing the Sankirtan more and more. И това е чрез увеличаване в общуването с предано дадените, увеличаване на Санкиртана все повече и повече. But now, Prabhupada writes here, this unity between individual souls is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning towards material things. Но тук Шрила Прабхупада в коментара си пише: в материалния свят склонността към индивидуализъм и разединение е толкова силна, че понякога изглежда, че няма единство дори сред хората в Кришна съзнание, тъй като те споделят различни мнения и имат склонности към материални неща. Yeah, so we are conditioned by the modes of nature. Така че ние сме обусловени от качествата на природата. Or as last night I was telling about ahamkara, thinking I am the doer.
Снощи аз говорих за ахамкара, мислейки си, че аз съм вършителят. Prakriti kriyamanani guna kramani sarvashaha. So actually the modes are doing everything. Всъщност гуните извършват всичко това нещо. But we think by ahamkara that I am the doer. Но посредством ахамкара ние мислим, аз съм извършител. And also in Krishna consciousness, of course, it's not the material modes that are doing. It is the spiritual nature, Daivi Prakriti. В Кришна съзнание, разбира се, не качествата на материалната природа извършват това. Нещата се извършват от Дайви Пракрати. But even here I may think, no, I am the doer. Но дори и тук аз мога да си мисля, не, аз съм вършител. So as soon as I start to think like that, then I want distinction. И веднага, щом започна да си мисля по този начин, тогава аз желая да се отличавам. I want adoration. I want others to respect me, adore me. Аз желая да бъда почитан, другите да ме възхваляват. And I want profit too. И също така желая да имам някаква полза. And I'm the doer. Аз съм вършител. So I deserve the result. Затова аз заслужавам резултата. So as soon as I start thinking in this way, then how can I freely associate with all devotees? И веднага, щом започна да си мисля по този начин, как бих могъл свободно да общувам с другите преданодадени? You see? Oh, they can associate with me. О, те могат да общуват с мен. Because I'm so great. Защото аз съм толкова велик. But I can't associate with them. Но аз не бих могъл да общувам с тях. Because I'm a very special person. Защото аз съм много специална личност. So this is how the modes, you see, here in this material world, there is this competition. Actually, it is a means of purification. Тук в този свят има това съперничество, което всъщност е средство за пречистване. The divine energy is working, but also the material energy is working. Божествената енергия действа, но също така действа и материалната енергия. And the jiva, the living entity, is in between. А джива, индивидуалната душа, е между тях. So, we should take shelter of the divine energy. Така че ние трябва да приемем подслона на божествената енергия. If we do not, if we remain even slightly uncommitted, then the powerful vortex, whirlpool of the material energy starts to pull at our minds and our senses and take us in a different direction. Тогава, ако ние все още оставаме не много сигурни, не много решителни и оставаме по средата, тогава това огромно колело на материалното съществуване, то ще завлече нашият ум и сетивата ни. And this is why there is disunity sometimes, even in the society of devotees. И това е причината, заради която понякога има разединение дори в общността на преданодадените. Of course, one can say on the transcendental platform, there is also disunity in one sense. Разбира се, някой може да каже на трансцендентална платформа има също така различия в духовен смисъл. You know, among Panchatattva, sometimes there are great, tremendous arguments between Nityananda and Advaita. Вие знаете, в Панчататва понякога имало огромни, изключителни различия между Адвейта и Нитянанда. Or in Radha Krishna pastimes, there are two wings of gopis in intense competition with one another. Или пък в забавленията на Рада и Кришна има две крила гопи, които така изключително се конкурират. So one could ask, well, then what is the difference? И някой може да попита, добре, каква е разлика? The difference is that Nityananda and Advaita are eternally part of the Panchatattva. They may argue or whatever, but actually this is also rasa. This is also an exchange of loving emotions. Например, Адвейта и Нитянанда, те може да имат спорове помежду си, но те винаги вечно остават членове на Панчататва, защото този начин на общуване, той също е размяна на любов. And the gopis may fight among themselves, but this is also a loving exchange.
И гопите също така, те могат да се карат една с друга, но това също е обмяна на любов. In love, there is this spice also of anger. В любовта има и тази подправка на гнева. Just like on Radharani's appearance day, we should offer her this plum chutney, which is sometimes it's called the Radha red. It's red because of the color of the plums. And Prabhupada said this should be so sweet that you cannot stop eating it, but so hot at the same time with so many red chilies inside that you cannot eat it. So this combination, this is like Srimati Radharani. She's like that. Hot and sweet. В денят на появяването на Шримати Радарани ние трябва да й предлагаме чатни от сини сливи, което се нарича червено чатни на Радарани, защото то е червено заради цвета на сливите. Но Шрила Прабхупада казва, че това чатни трябва да бъде толкова сладко, че човек да не може да престане да го яде. И в същото време то трябва да е толкова люто от червените чилита в него, че човек да не може да го хапне. Така че това чатни е точно като Шримати Радарани. Тя е едновременно и много сладка и много люта. So, just like in our cooking, the hot chilies are used to bring out the flavor of a thing. Точно както когато готвим, ние използваме червените чилита, за да извлечем вкусът на нещо. But the ultimate result is very tasteful and pleasing. Но крайният резултат е много вкусен и удовлетворяващ. So, the arguments between Nityananda and Advaita, or the arguments between the gopis, they are pleasing to Lord Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna. И затова споровете между Бог Нитянанда и Адвайта Прабху и пререканията между гопите, те са удовлетворяващи за Бог Чайтания и за Кришна. So therefore these are not divisive. Ето защо те не са причина за разделение. We don't see that Advaita or Nityananda, they say, all right, that was enough, that was it, I go now. And then we have only the Chatur Tattva. Не е така, например, че след някакъв такъв спор, Адвайта или Бог Нитянанда да казват, не, край, ето това беше, така че аз сега си заминавам. И не е така, че оттам нататък ние вече имаме Chatur Tattva. So there is variety in the spiritual world, yet at the same time there is no division. В духовния свят има различия, но няма разделение. So there is oneness and there is difference simultaneously. Така че едновременно има еднаквост и различия. But in this material world there is division. Но в материалния свят има разделение. Relationships break down, people become enemies. Взаимоотношенията се прекъсват, хората стават врагове. They cannot cooperate. Не могат да се кооперират. Rather, they want to do whatever they can to make trouble for one another. По-скоро те гледат да направят каквото могат, за да си създадат трудности един на друг. And this is all coming about to these individuals thinking, I am God. I am the Supreme. И това е защото тези личности в крайна сметка си мислят, аз съм Богът. Can't you see how important I am? Не можеш ли да видиш колко съм важен аз? Why aren't you listening to me? Защо ти не ме слушаш? Why aren't you doing what I say? Защо не казваш това, което аз казвам? This is the problem. Това е проблем. But the devotees, they're thinking that Krishna, he's number one. He's the important. We should all listen to him and do what he says. Но преданодарните казват, Кришна е най-важният. Затова ние трябва да вършим това, което той казва и да го слушаме него. And here this verse is telling us that Lord Krishna is very, very satisfied by the cooperation of the devotees in service to him. И тук този стих казва, че Богът е много, много удовлетворен от кооперирането на индивидите в служение на него. And he says here in the beginning, you see, Varam
Vrinidhvam bhadram vo. Because of your nice cooperative spirit in service to me, I bestow all blessings on you. И както той казва в началото, Бхарам Вринидвам Бхадрам Во, заради вашето добро коопериране в служенето, аз давам всичките си благослови на вас. So how many want to get the blessings of Lord Krishna? Show your hand. Кой иска да получи благословите на Бог Кришна? So, here's the formula. Ето тук е формулата. If we just find a way to cooperate in loving service to the Lord, then we attract His blessings. Ако ние намерим начин да се кооперираме в любовното слушане на Бога, тогава ние ще получим Неговите благослови. But if we allow the modes of nature to divide us from one another, and we go our separate ways, to our separate corners, and instead of making Sankirtan, Mahasankirtan, we're just making our own little kirtan. Но ако вместо това се оставим качествата на материалната природа да ни завлекат и вместо да се обединяваме, ние се разединяваме и всеки отива в свой собствен ъгъл и вместо да имаме сам киртан, имаме своят малък киртан някъде. Then the blessings reduce. Това благословите намаляват. So, this is a very important instruction for all of us. Така че това е една много важна инструкция за всички нас. Srila Prabhupada ki. Anyone question? Има ли един въпрос? Когато неговият брат е загинал и е чувство за отмъщение, да е унищожил много якши, въпреки че е бил чист предан отдавна. Ако може нещо повече, светлината на това, което казва. Could you explain in the case of Dhruva Maharaj when he felt anger about the yakshas who killed his brother, and in the same time he was also a devotee? So could you explain this? Yes, and at the same time he was also a Kshatriya. So the Kshatriyas, they are a very special class. Кшатриите, те са много специална класа. Very, very powerful. Много могъщи. They are almost like Brahmanas. Те са почти като браманите. Except that their dharma is to enforce dharma. С изключение на това, че тяхната дharma е да подсилват дharmата. They know dharma just as well as the brahmanas. Те познават дharma точно толкова добре, колкото и браманите. But rather than teach it, they like to enforce it. Но по-скоро вместо да проповядват, те я насилват. Налагат. So, this in Varnashram Vedic civilization is of course absolutely necessary. И разбира се, във Варнашрама ведическата система това е абсолютно необходимо. Srila Prabhupada says the whole Vedic system of society depends on the cooperation between Brahmanas and Kshatriyas. Шрила Прабхупада е казал, че цялата ведическа система, на обществена система, зависи от кооперирането между браманите и кшатриите. So, as you have pointed out, Dhruva Maharaj became angry because his brother was killed by the yakshas. Както ти посочваш, Dhruva Maharaj се разгневил заради това, че брат му бил убит от якшите. Now there is this manifestation of anger is within the proper scope of dharma. И заради това проявата на неговият гняв е в правилният аспект на дharma. Because these yakshas, you see, among the devas, that general classification, demigods, there are different divisions, just like in human society. So there is a division of yakshas and rakshasas, and these are the ruffians among the demigods. These just like, in human society, they're the guys with the
big shoulders and the black leather jackets, and they ride motorcycles or something. So also even among the demigods there is a class like that, yakshas and rakshasas. So they attacked his brother and killed him for no reason. That's what these kind of people do, for no reason, just to show we are strong. И тъй като нямало никаква причина, заради която якшите просто нападнали брат на друг Махарадж и го убили без каквато и да е причина. Защото тези хора така действат, така правят, просто за да покажат, че ние сме силни. So this is adharma. This is against religious principles. И това е адharma, това е срещу религиозните принципи. So as Kshatriya, Dhruva must protect dharma and enforce it. И Dhruva, който е кшатрия, трябва да наложи дарма. And so he went with his army and attacked the city of the yakshas in the Himalayas. И затова той отишъл със своята армия и атакувал столицата на якшите. And now, but he went a little too far. Но сега той отишъл така малко твърде далеч. You see, and this is the other side of this point that you have raised about his anger. И това е другата страна на въпроса за неговия гняв, който за който питаш. You see, Kshatriyas, in their dharma of protecting and enforcing dharma, they associate with the mode of passion. Кшатриите в своята дарма да налагат дармата, те общуват с проявлението на страстта. And sometimes that mode gets the best of them. И понякога тази дарма излича най-доброто от тях. So Dhruva also, instead of finding out who was that raksha or those particular, that yaksha or those particular group of yakshas who killed my brother, he was killing all of them. He was just indiscriminately destroying the whole city and wiping the whole race of yakshas out. И опитвайки се да намери този якша, който е убил брат му или тази група, които са го направили, той просто без разграничение избивал всички, които срещал и така цялата раса на якшите щяла да бъде унищожена. So then Lord Brahma and Swayambhuva Manu descended from heaven and said to Dhruva, please Dhruva, now you are trying to protect dharma by breaking dharma. You yourself are now transgressing religious principles. You cannot do this. И тогава Бог Брахма и Свайамбхува Ману, те слязли от рая и казали, виж какво друго, сега в името на дарма ти извършваш дарма, ти я нарушаваш всъщност, така че ти не трябва да вършиш. So this is a very, very good illustration of how the Varnashram society actually works. Това е една много добра илюстрация за това как всъщност обществото Варнашрама работи. You know, sometimes everybody feels some anger on different occasions. Разбира се, всеки един по различни поводи изпитва гняв. And then we may think, maybe I'm a Kshatriya. И тогава ние може би си мислим, вероятно аз съм Kshatriya. Because we think, if I was a Kshatriya, then I could, you know, boom, boom, boom. Защото ако аз съм Kshatriya, тогава аз мога така по този начин. But it's not like that. Но не е така. Actually, the activities of the Kshatriya, this is all a yajna, a kind of sacrifice. Защото всичко, което извършват кшатрите е един вид ягия, жертвоприношение. Just like the Brahmanas, they have their sacrificial rituals. Everything very prescribed, everything defined and controlled. Както браманите имат своите жертвоприношения, всичко е описано, всичко е много под контрол и много точно. Even a little mistake, the mantras are not pronounced properly, then the sacrifice has to stop, they start again. Дори някаква малка грешка, например мантрата, ако не е произнесена правилно, тогава жертвоприношението трябва да спре и да започне отново. So the Kshatriyas are also under such rules. За кшатрите има също такива правила. Sometimes there is fighting between the Kshatriyas. They go to war. But the war is, if they follow the scriptural regulations, then
the war is like a sacrifice also. И понякога има вражда между кшатриите и те започват война. Но ако тази война е водена според предписанията, тогава тя е като жертвоприношение. It is not in the Vedic war, the Yuddha Dharma. The Dharma of war is not some kind of, chaos of slaughter and murder and destruction. В ведическото общество Юда Дарма или дармата на войната не е просто някакъв хаос от клане и избиване. Okay. Srila Prabhupada ki jai.